आता पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. बेळगांव आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 17 ते 20 जानेवारी मजगती जातलो. बेळगांवा नानावाडी वाठारांत महोत्सव जातलो. तशेंच पयलेच फावट गोंयांत मिरामार आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव करपाचे आयोजकांनी थारायला. तर या वर्षी आम्ही गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटच्या सहकार्यानं मिरामीर बीचमध्ये जो पहिला आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गोव्यातला तो यावेळेला आयोजित करण्याचं ठरवलं. कुळे पुलीस फोंड्या तालुक्यांतली टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त जिखले. फायनलीन कुळे पुलिसांनी फोंड्या पुलिसांक मारले. अंत्रुज पत्रकार संघान गोंय टेनिस बॉल क्रिकेट संघटने बरोबर मेळून ही सर्त घेतिल्ली. Good ball, the goal clean hit. And the shot ball into the out. Returning the edge. And good catch. Diving. And once again Prudent. फलंदाज तयार आणि व्यवस्थितरित्या ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेखर साळकाराच्या फुडारपणाखाला जीसीएन पद्धतशीरपणान कामाक सुरवात करतना वन मावळिंग्या स्पोर्ट्स विलेज करपा खातीर RFQ काढला. RFQचो मसुदो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराकय धाडला म्हूण दोतोर शेखर साळकर सांगता. त्याचबरोबर जीसीएन सगळी म्हायती दिवपी वेबसायट goacricket.org लॉन्च केल्या. जीसीए ट्विटराचेरूय पावल्या. कांय दिसांनी CEO नेमपाची जीसीएची तयारी चल्ल्या. Most important, we have highlighted that sports village because now the most important this is the sports village. So if you take on the sports village, what we have come another today is the RFQ on the sports village. So our full document is there, site plan is there, area statement, survey plan, contour plan. So we have already put it on the newspaper also, local newspaper today. Plus it will be available on the website www.goacricket.org. We have sent it to Sachin Tendulkar also because for once he had asked land for having a cricket academy in Goa. If he wants some land where he can have his cricket academy here, then we can also share that this with him. I don't know his intentions are still on or not, but let's see what the feedback comes from him. Mutation is already on आमचो process आसा. ग्राउंड फेन्सिंग मिन्सिंग सगळें जाल्लें आसा तें आमी सद्या आमी खेळपा खातीर एक ल्हानसो ग्राउंडूय बांदतात just so that we can till the completion of this all formalities we can play our regular matches. Other things which we have done is we have given 2 advertisements for CEO and finance officer which are missing. So I think we have got a lot of queries and खूबशी application आयल्या which will give us a full time CEO who can manage everything and a finance officer who can tell us where we can save money. Plus we are now on Twitter also, so you can follow us up on Twitter. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.